1. Silapha ke guys, thubalethu enriching minds. It's your host Ulilita Njanga. Today we tackle on a very popular topic about drug abuse. We tackle some of the impacts it has, because it does not only affect the user, but it affects the user. It affects the whole community. Getting to refer to ourselves as a community, because it's a snarly, So it doesn't only affect the user, but it affects all of us. Upper enriching minds, we talk about izinto ezichaphazelayo as communities and how to deal with such situations. As usual, I have Usnomta Nobuli as studio. They will talk about it. They will elaborate more on the effect of drug abuse. Uti Tina, as settlers, I'd say, as a thubalethu. So the first question to you guys is, what is drug abuse to you? Drug abuse, when you talk about drug abuse, according to you, in drug abuse. Now I can say drug abuse, it is when you're overdoing it. Overdoing it. What would you say? What would you say drug abuse is? I agree with this long term. What can you say? What is your comment? What is your take on students using drugs? Now comment and say abantwana basebenzisa drugs mabayeke loo nto leyo, because drugs azizubenza nanto ekugqibeleni. And nala saying ethi abantwana besikolo ndiyabava kakhulu bayathanda uyithetha laa nto uba i-drug iyakunceda kakhulu, especially xa ustadishayo. No, it doesn't, because kaloku the time uyisebenzisa i-drug iyaffecta ingqondo yakho. So I wouldn't say i-drug into elungileyo emntaneni wesikolo. Ayilunganga, and mna I don't agree naba bathi ba lento ithira ngosinamntu bayanceda, because bakhona aba uthi mhlawumbi usikhathalela iincwadi zakho, khona banceda mhlawumbi laa mntu abe more izincwadi zakhe. Abanye kwabanye umntu uyamnciphisa aphele engazohoyi incwadi, aphele ke ngoku usengumntu nje ungawuyanga ncwadi. And I can say i-drug ilidisha abantwana to many things like stealing and all this stuff. So ke mna I suggest ba umuntu oqala i-drug ayeke because ayilunganga. So would you say an 18-year-old person, okay, manati person because today I get students up, an 18-year-old student justified to use alcohol or to abuse alcohol? Is it justice? Kulungile? Is it okay when an 18-year-old kube na 18 illegal mos kuchiu illegal ndiyasela so xa kube na 18, is it justified engumntana esikolo uba aselutywala into right? Are we okay with that? Is it cool? Is it fine? Akho ngxaki ngaloo nto leyo, siyayibuka loo nto siqhubele izandla. Okay, yabona le point ndiza nayo, I would say i-negative, but then kwelinye icala like abantwana banayo laa nto yoba sina 18 ngoku, so siyakwazi ukwenza yonke into esiyenzayo ne. Now I would say xa uselayo at least suyibaka yenzela nje ba mabekhulu ube right, but then ungade uqomba uzawusela ngoba mawugezele wonke umuntu esikolweni kuviwe ngawe, all that isn't cool. So you're saying it's okay xa selutywala esikolweni? Not esikolweni, not esikolweni. Kaloku we're talking about our community here, we're talking about thubalethu. No, ayilunganga. It's not okay. Not esikolweni. It's not okay. No. Ayilunganga even for umntana wesikolo bamakasele ayilunganga. I think mna i-right laa nto xa usewumdala umhlawumbi uphumile apha sowusewasithi i-right laa nto, because xa ulapha esikolweni uzawuba nalaa nto okay noba uyayenza ngokweni ngeholide uzawuba nani uba ndiyayenza, then laa nto iyayiqheleka, usiza naye apha esikolweni ke ngoku ufundisa abanye niyaneyenza ke ngoku le, because into oqhela uyenza. Big days. Do you think the media has an impact in influencing alcohol abuse in students? TVs, adverts like TV. Do you think they influence the alcohol abuse? They influence the trend in liquor? Uthi bantwana besikolo? Yes, it does. Because if bebenga-influence, bebengazozenza i-advertisement about iliquor, yabo bebengazoba nayo nalaa nto yoba umntwana 18 should drink, irongo laa nto bayenzayo. Mna I would say irongo kakhulu, because laa nto bayenza ingathi baya ba-encourage abantwana ba yenzani le nto selani. Okay, so what can you say about the irony ye-teachers saying bana uthi sanosela but bona basela phambi kwethu, you find utishala ngasezitepsini echaya
Try cigarette emotion lungs. No. We find land right. Is it okay? Is it cool? Ayikho right lando ne. Mina I think itishara kunyanzelekile ukuthethwe nazo. Masibe nendawo ezitshayela kuyo. Itishara ingabi nalando ewe itishara. Fanele ba oyo wena into yenza utishara because laa mntu ugqibile ufunda wena nethatha le nto ayithethayo kuyo. But then nabo bemeke bayasirespecta ikhona indaba efanele uba batshayela kuyo. So xa yenza laa nto itishara ibonisa umzekelo wrong emntaneni. Yeah. And you abantwana babanayo nalaa nto yoba ndibona utishara yenza. So I think it's cool. Ewe. So mna ootishara benza laa nto andibaxhasi ncam ngase ewe benze le nto ubulatshoyo uba bafumane indawo yabo their private place abazayenza laa nto kuyo. So what negative impact does drinking alcohol or taking drugs have on abantwana besikolo? Umntana wesikolo loses ifocus ezincwadini zakhe totally akafundi. Uzawufika esikolweni ene-hangover angakwazi uconcentrate eklasini all that. So loo nto izamlidisha kwinto yoba afeyile ke ngoku because kaloku akazikhathalelanga incwadi akafundi. And laa nto leyana since sihlala in this community sihlala kwi-hostel abantu baphela besiba yilaa nto leya bayenzayo. Umntu aphela ephuma ebusuku uyabo abanye befika besophuka bakaloku omnye uzijula nasefestireni yabo for uba makaphume ahambe yosela utywala yabo sefuna igazi ke laa nto umntu uyiqhelile uzawuba sathini yabo. So I think it is very wrong. We need to understand bana abantwana lezinto bazenzayo in order to find a solution. This is a problem. Wants to challenge again because you're not a problem because this is a challenge. But we are only challenge in order to find a solution. You need to understand it cause a challenge. So what factors do you think lead abantwana bathathe drugs when bathathe drugs? Zeziphi factors, zeziphi root points ezibangela abantu end up bethatha drugs. Abantwana besikolo in fact bangathi abantu because benza abantu abantwana besikolo bathathe drugs. What factors zeziphi ezinto zibenza ubana zibanetshela entweni? There might be factors, there might be not. Abantwana banalaa nto uba ndimbonile uba ne-HIV drug so wabakhulu so nam ndifuna uyifila ke uba le nto injani yebo ndidike ukubaliselwa uba le nto imandi kanjani nam ndifuna uyozivela uyaunderstand. So umntana aphela ba-addicted ke ngoku kulaa nto ye-HIV drug. Then kwelinye icala ndingathi mhlawumbi omnye umntana uzawuba nestress ebevile ngomnye belivile mna ngobuli uba i-drug ingenza ndibekhulu esikolweni ndiba rayithi yonke into ndiyaphakamisa eklasini all that. So lo mntana ke ukufrustrated uba wenza grade 12 ngoku ndifuna ufocus ezincwadini zakhe uzawuhamba yomamela laa nto ibithethwa ngubuli zange wayitshaya msijakeni uzawuhamba yomamela laa nto ibithethwa ngubuli uba okay i-drug izandenza ndipase ezincwadini zam all that. So aphele ehambe ke uyotshaya ii-drugs ngolo hlobo. Would you say peer pressure has an impact